The struggle against the right in Argentina is the fight against police and state repression, against reactionary attacks on the rights of queer and indigenous people, against lesser evilism, and in the convulsive geopolitical and economic situation in which we are faced globally, we know that these attacks aren't far from us. And the power to stop those attacks and change the relation of forces in our favor is born from below in the ways the working class and oppressed organize to fight back. And that's what our panelists are going to discuss today. And so now I'm going to hand it over to them. But before that, I just wanted to say that beyond our discussion today, we can show our active solidarity in the struggle for the struggle in Argentina by taking that struggle to the streets. As you know, organizations across the world, including Left Voice and our sister organizations in the Trotskyist Fraction, are organizing protests with many other organizations in front of the Argentinian embassies in dozens of cities on the day of the national strike this Wednesday, January 24th. So I just want to take now, and we'll definitely repeat it again, so don't worry, take the opportunity to invite everyone to get involved, help us prepare, spread it on social media, and then show up here in New York City on the day of. And so just to very briefly introduce our panelists, we will hear from Raúl Godoy, who is a worker leader at Zenon, a ceramic factory under workers' control since 2001, a leader of the Party of Socialist Workers, the PTS, and a former representative for the Left Front. And we will also be joined by Fernando Scolnik, a member of the editorial board of La Izquierda Diario, and leader of the Party of Socialist Workers, the PTS, as well. So with that, I guess we have some questions for our panelists, and then I would say we may have time at the end for some questions from the chat. So as you're thinking, listening to everything that's being said, you can type your questions in the chat and we'll try to get to as many as we can. And it's a really great opportunity to ask these folks who are like actively in the struggle about the fight ahead. And just so you know, we're going to be doing like simultaneous translation. It will be like, Tati has graciously volunteered to take that up. So just bear with us as we get through that. So the first question for our speakers is, what are some of Milei's policies and who do they affect? How is Argentina being opened up even more to US imperialism? So our panelists will take it away whenever they're ready. Les puedo traducir la pregunta. We're going to do translation. So la primera pregunta es, ¿cuáles son algunas de las políticas de Milei y a quién están afectando? Y cómo se está abriendo Argentina, o sea, más aún al imperialismo estadounidense. Bueno, buenas tardes. Arranco yo, Raúl, si te parece. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los compañeros y compañeras de Let's Voice por la invitación. Para nosotros está muy bueno, estamos en momentos, digamos, muy importantes en Argentina. Madi ya explicó muchas cosas, estamos en la previa de una jornada de lucha muy importante, este miércoles 24, así que para nosotros está muy bueno participar de instancias como estas y conversar con compañeras y compañeros de distintos países donde va a haber en muchos países del mundo acciones de solidaridad con Argentina, ¿no? A ver, Madi ya dijo unas cuantas cosas en la introducción, trato de ir también empalmando con eso y ver de agregar algunas cosas más. Bueno, en principio quizás tratar de entender un poco qué es esto, ¿no? ¿Qué es este fenómeno de Milei que está llamando la atención, ¿no? En todo el mundo, se lo ve como un personaje muy excéntrico, muy exótico. Y, por ejemplo, esta semana estuvo en ¿Te el puedo foro... traducir eso? Dale. Perdón, ¿te puedo traducir? Sí, Si no, sí, iba a vos ser interrumpime, así la hacemos. demasiado. I was like, no, let me translate. It's too much. So he says, first of all, thank you so much for like having this panel and for allowing me to come here and speak with you all. As you know, we're in this very important moment in Argentina before a very important struggle that's going to be happening on Wednesday, the 24th, which, as y'all know, is the general strike in Argentina. And we're very excited to be able to be part of international discussions from the United States and other countries around the world.
And we're very excited that there's also going to be solidarity actions going on in countries around the world. And so I'm really going to build off of a lot of the elements that Maddie already brought up in her opening statement. And to kind of begin to understand, like, who is this Milei, right? Who is this kind of eccentric figure of Milei in Argentina right now? Dale. Esta semana, por ejemplo, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, se hizo el foro de Davos, ¿no? Que es una reunión anual que se hace en Suiza, donde participa toda la élite económica y política mundial, y Milei fue un personaje que llamó mucho la atención, ¿no? Por un lado, para algunos para bien, como por ejemplo recibió felicitaciones de Elon Musk y de Donald Trump, pero también para muchos otros sectores, para casi todos, lo vieron como un personaje muy exótico, ¿no? Que hizo un discurso muy bizarro, muy delirante, dijo cosas como que los líderes mundiales estaban contribuyendo a que el mundo avanzara hacia el socialismo, y después dijo cosas como que los comunistas, los socialistas, los nazis, los socialdemócratas, los conservadores eran todo lo mismo, ¿no? Hizo una apología fundamentalista del libre mercado que llamó la atención a todos los líderes del mundo. Yeah, so to begin with, we can say, for example, that this week or last week, Milei was at the Davos meeting, which, as you all know, the annual meeting that brings together the whole elite sectors from all over the world. And Milei certainly got a lot of attention there by some of the things he was saying. Some people were really into him. People like Donald Trump and Elon Musk were, congratulated him and were very excited about him. But certainly he is an eccentric figure on the world stage. Some of the things he said when he was there was that all the world leaders were leading us to socialism. These bourgeois leaders were leading us to socialism, that he was against that. He also said that communists and Nazis and socialists, they're all the same, and basically centered a lot of his discussion on the necessity for a free market. It was what he wanted. Bueno, entonces yo ahora voy a tratar de decir algunas cosas para entender cómo es posible que esté sucediendo una cosa así, que un personaje tan excéntrico haya llegado al poder en Argentina, ¿no? Y lo primero que quizás cabría decir es que es un personaje, digamos, que no está solo, sino que es parte de un fenómeno de populismos de derecha que tienen similitudes en distintos países del mundo, aunque también tienen sus diferencias, pero que uno lo puede emparentar al fenómeno como el de Donald Trump, que quizás hace 10, 15 años se pensaba como imposible que un personaje como Trump llegara al poder de Estados Unidos, o como Bolsonaro, fue en su momento Boris Johnson, ¿no? Es un personaje que es parte de un cierto ascenso del populismo de derecha en los últimos años, que en Argentina lo venimos mirando de lejos y ahora nos tocó a nosotros. And even to understand a little bit like how this happened, like how did this eccentric figure become the president of Argentina? And really, we have to understand that Milei is not alone in the world stage in this way. That we've been seeing the ascent and the ascendancy of right-wing populism all over the world. 15 years ago, we would have said probably Donald Trump was impossible, and yet there he was. Bolsonaro, even sort of Boris Johnson, we can think about. And so we can think of Milei as part of this phenomena of right-wing populism that from Argentina, we were watching it from afar for a long time, and now it has arrived in Argentina. Bueno, en Argentina específicamente, ¿cómo fue que esto fue posible? Bueno, esencialmente porque Argentina es un país que hace 10, 12, 13 años que está atravesando una profunda crisis, primero económica y después crecientemente política, ¿no? Milei, en primer lugar, es la expresión del fracaso de todos los últimos gobiernos, ¿no? Fracasó primero el macrismo, que no sé si todos saben quién fue, Mauricio Macri, que gobernó Argentina entre 2015 y 2019, que era un exponente directo del gran capital, él mismo es un gran capitalista. Y ese gobierno fracasó y a continuación fracasó el gobierno del peronismo, ¿no? Y entre esos dos gobiernos dejaron a Argentina con un 45% de la población bajo la línea de pobreza y con una inflación de más del 200% anual, ¿no? Entonces, en primer lugar, Milei es expresión de esos fracasos.
And so we have to understand Milei in the context of, 12 years of major crisis in Argentina. And we have to understand Milei is part of a political crisis in Argentina, in an expression of the failure of, the previous political parties. We can think about Macri, who governed as a neoliberal, and also after him came Peronism, that also governed, and made the working class pay for the crisis. And basically, at that point, 45% of the population fell below the poverty line. And we're also experiencing 200% inflation in Argentina. Bueno, entonces Milei hizo una campaña electoral ya desde hace un par de años en realidad, particularmente en 2023, hizo una campaña electoral muy demagógica, ¿no? Que esto es algo común en todos los populismos de derecha en todo el mundo, ¿no? En muchos países del mundo se aprovechó la derecha de hacer demagogia sobre los perdedores de la globalización, ¿no? Ante la crisis del neoliberalismo, que viene desde, por poner un punto, desde la caída de Lehman Brothers en el 2008, hay muchos perdedores de la globalización y es común que los populismos de derecha hagan mucha demagogia sobre las bases de descontento, ¿no? Sobre las crisis de las democracias. Entonces Milei hizo mucha demagogia diciendo que el gran problema de la Argentina era la casta, ¿no? La casta que es el establishment político, la burocracia política, diciendo que el gran problema era que había que ajustar a la casta para que Argentina saliera de la crisis y que a la población sus medidas no le iban a afectar. Se iba a afectar a la casta y con eso íbamos a mejorar. And Milei's electoral campaign is a very demagogic campaign. They spoke to the crisis of neoliberalism and the losers of globalization. Essentially, we can think about this kind of demagogic campaign as having space to exist in the post-2008 fall of the Lehman Brothers, post-2008 crisis, where essentially there was, a crisis of neoliberalism, a crisis of the system, and where essentially you can talk about, speak to the people who are struggling or the losers of this system with this kind of right-wing demagogy. And he said that, the kind of campaign that he made was that the major issue affecting Argentina was the political caste. And he said the problem is the political caste, and the solution, you're not going to pay for it. The political caste is going to pay for it. And so that's the kind of campaign that Milei ran. Por ejemplo, hizo la promesa de que iba a dolarizar la economía argentina, ¿no? Es decir, que toda la economía argentina se eliminara el peso argentino, que la moneda nacional, solo funcionara en dólares, como es el caso de Ecuador, por ejemplo, en América Latina, un país que implementa esa medida, pero la hizo de una forma demagógica tal que para la gente común se imaginaba que iba a cobrar altos salarios en dólares, ¿no? Cosa que, por supuesto, es imposible, pero bueno, excede quizás a esta charla. Y también habló mucho de la idea de libertad, ¿no? Mucha gente que estaba haciendo un confusionismo, mucha gente que estaba enojada por las medidas restrictivas que se tomó en la pandemia, mucha gente que compró, digamos, el verso de que el Estado era el problema, entonces había que sacarse al Estado de encima y eso iba a dar una gran libertad económica para, para que la gente pueda mejorar económicamente su vida, etcétera, ¿no? Ahora bien, cuando llegó al poder, empezó a hacer todo lo contrario. Paro acá, si no te... Sí, por favor. So, for example, an example of the kind of promises that Milei was making, he said, I'm going to dollarize the Argentine economy, right? Like right now, Ecuador is an example of that has a dollarized economy. But to regular people, they were like, damn, I'm gonna make money in dollars. I'm gonna be making so much money. It's gonna be great if we dollarize the Argentine economy. And we're not gonna get into why that's not true, right? That's another panel, right? But it's not true. But he did make that kind of promise. And we can understand why people were like, oh, I'm gonna make money in dollars. This person is gonna help me. And he also talked a lot about freedom.
And he talked, and we're coming from a moment of a lot of state restrictions as a result of the pandemic. And many people bought the idea, well, the state is the problem, and what we really need is a free market and a free economy. So if the state just doesn't interfere, then I'll be able to like go out and, make as much money as possible, and it'll be beneficial to me and my family. So that's the kind of ideas that he was putting forward. And obviously, when Milei made it to the presidency, he does, the exact opposite of addressing the needs of working class people. Claro, la crisis argentina es tan profunda desde hace tanto tiempo que no solo es una crisis que tiene ya ya más de la mitad, después de que asumió Milei, a más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, sino que también es una crisis para las clases dominantes, ¿no? Que desde hace años se vienen debatiendo en cómo salir de esto. Bueno, Milei es un experimento, está en curso y se verá cómo sale en los próximos meses y los próximos años, de resolver la crisis argentina mediante un shock. Es decir, hoy es 21 de enero, van 40 días de gobierno, y el gobierno en estos 40 días tomó una batería de medidas, que quizás sería demasiada especificación, pero tiene, si se quiere, 3 o 4 partes, pero lo importante quizás es ver el contenido, ¿no? Sacó un decreto, que es una disposición del Poder Ejecutivo sumamente antidemocrática y ilegal, mediante el cual quiere reformar millones de cosas, anunció medidas económicas y ahora el Congreso Nacional está discutiendo un proyecto de ley faraónico, súper abarcativo, sobre el cual hay mucha discusión. Pero quizás más que separar, ahora les cuento un poco el contenido de lo que está haciendo. And we can think about this crisis in Argentina, where half of the population is below the poverty line, is not only a crisis for the poor and working class, but also there is a crisis for the ruling class, right? And in many ways, Milei is an experiment of how to solve the crisis that Argentina is experiencing. And it's to resolve the crisis via like shock therapy, right? And so Milei has only been in government 40 days, and already there's many measures that he's been putting forward. I'm not going to go into the specificity of every single one of the measures, but essentially part of what he's been putting forward was through like an executive order that, undemocratically puts forward a bunch of changes. And also there's, things being discussed in the National Congress that make deep changes in Argentina. And so I'm going to highlight like a few of the key aspects of what Milei is putting forward. Bueno, algunas de las medidas son, por ejemplo, hizo la devaluación de la moneda argentina más grande de los últimos 21 años, si no me equivoco, una devaluación del 118%, que hizo que la inflación que él prometió que iba a eliminar fuera del 25% solamente en el mes de diciembre. Y junto con eso, liberó los precios de los alimentos, de las tarifas de los servicios públicos, o sea, de la luz, del gas, del transporte, liberó los alquileres para que el mercado haga lo que quiera con el tema de la vivienda sin ninguna regulación. Es decir, una de las primeras cosas fundamentales es que le dio libertad al mercado para poner los precios que quiera, sobre lo que quiera, y eso ya llevó a una inflación histórica y a que la pobreza, que yo le dije que era el 45% cuando terminó el gobierno peronista, se calcula que está llegando al 60%. So one of the first things that he did in the presidency was first and foremost to devalue the Argentine peso, the Argentine coin. It's the biggest devaluation in 21 years. And lo devaluó 118%, ¿no? Sí, devalued by 118%. The Argentine peso, and it made inflation. He was like, I'm gonna get rid of inflation. That was a campaign promise. But actually, inflation went up 25% just in the month of December since Milei has been in office. Essentially, he also basically lifted any sort of price caps or price controls that existed previously. And so, for example, he allowed rents to like skyrocket, getting rid of rights for renters, as well as allowing the price of things like food, electricity, and things like that to also
skyrocket to basically allow the capitalists to put any price they want. Bueno, la parte económica espero que esté quedando claro, pero la situación es dramática, ¿no? Como se desprende creo, de las cosas que estoy diciendo, de las medidas que está tomando, de los números, la situación económica para las grandes mayorías en Argentina es dramática y con perspectiva de empeorar, ¿no? Ahora bien, dicho eso, ¿cómo está gobernando Milei? Milei dijo, se llenó la boca hablando de libertad, ¿no? Y lo que está haciendo es un gobierno que los marxistas llamamos bonapartista, ¿no? Es decir, una gran concentración en el poder ejecutivo para que una sola persona gobierne como si fuera un rey y cambie toda la Argentina, porque no es que toma medidas económicas, quiere cambiar todo el régimen político, económico y social de la Argentina en 2, 3 meses bajo la decisión de una sola persona. Por eso se discute muchísimo, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia, que es, no sé si existe la misma figura en Estados Unidos, pero acá en Argentina le da poderes de un rey al presidente, que el Congreso podría limitarlo, pero en este momento no quiere, y decide sobre toda la vida de la población una sola persona, si fuera un monarca. I hope you understand that the situation in Argentina and the economic situation in Argentina is like very dramatic, right? And the situation is only gonna get worse. And and then we can think also about the method with which Milei is also governing, right? That we call that he's acting in like a Bonapartist way, giving like essentially the rights of a king to the executive power. Essentially to have the executive power be able to do whatever it wants in the political and economic realm. And that's, the crux of this, what would be the equivalent of a kind of executive order. It's a decree, it's like an emergency decree with which Milei, changed over 300 laws and policies that even, that structure that exists gives the executive power, like the rights of a king to decide over the lives of regular people. Y con esa forma de gobernar, digamos, no solo toma medidas estrictamente económicas, sino que, por ejemplo, lanzaron un protocolo contra la protesta social, que básicamente ellos tienen la intención de que Argentina esté como bajo un estado de sitio, si fuera una dictadura. Llegaron a decir que no se pueden hacer reuniones de 3 personas o más en la vida pública sin pedir autorización al gobierno, cosa que evidentemente no va a pasar, que ahora seguramente cuando estamos un poco más la lucha de clases y la huelga del 24, hay una gran discusión respecto a que esta gente se está pasando de la reducción de fuerzas. O sea, ya ahora vamos a ir a eso después, pero ya hubo varias protestas a pesar de todo esto, hubo varias protestas a pesar de ese protocolo. Y después que además busca hacer reforma laboral, que es básicamente quitar derechos laborales y sindicales a la clase trabajadora, busca privatizar empresas públicas, busca habilitar el saqueo de los recursos naturales, busca destruir el medio ambiente, bueno, una infinidad de cosas que para no hacerla larga, buscan dar vuelta a toda la Argentina por decisión de una sola persona. There's also been really massive attacks on the right to protest. They even put forward a resolution that isn't probably going to pass, where basically they wanted to say, if you want to have any meeting of 3 or more people, it's it's considered a protest and you need government permission to have 3 people, right? And that's probably not going to happen. And we'll talk later about class struggle and the relation of forces that Milei seems to be going too far. But there's also, part of his program is this criminalization of protests and this attack on protests. There's also huge attacks on labor and attempts to implement austerity and labor reforms to take away the rights of the working class in Argentina. There's huge attempts to privatize, also attacks on land and climate destruction. And essentially what we're seeing Milei try to do is change so many laws and so many policies, and to do that even without going even through Congress, through executive orders, ruling like a king.
Así que bueno, no, por último, esta sería como el plan que desplegó el gobierno, serían sus intenciones, su programa, pero hay serias dudas de que haya viabilidad, ¿no? ¿Cuál es, si tiene la relación de fuerzas para avanzar en todo eso? Eso es lo que está en discusión en este momento en Argentina. Y bueno, si quieren cortamos con esta pregunta para pasar a otro tema, que ya me extendí. And, just to reiterate a little bit that it's not, this is what Milei wants to do, but the question of viability and if this is actually going to happen, that's in discussion and that's being decided right now. So Maddie, do you want to go to the next question? Or do you want me to ask it? I don't know. Yeah, go ahead, Tati, please. Okay. Bueno, pasamos a la próxima pregunta entonces. And so the next question we wanted to ask about was a little bit about the relation with, the United States and also the relation between Milei and the state of Israel. So a little bit about, what are, Milei's imperialist policies, and particularly as we're in the midst of, this genocide against the Palestinian people. What are some of his policies in relation to the state of Israel? Bueno, se entendió, ¿no? Sí. Ok, perfecto, vamos. Bueno, tratemos de decir algo de esto un poco, así después le damos la palabra a Raúl, que va a hablar de lo más interesante que es la lucha de clases, cómo vamos a resistir a todo esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? O sea, Argentina es un país atrasado, es un país que los marxistas llamamos que tiene rasgos semicoloniales, ¿no? O sea, siempre fue un país subordinado al imperialismo, ¿no? Primero al imperialismo inglés, después al imperialismo estadounidense, desde así de ya un montón de décadas. Pero bueno, para no ir tan atrás en la historia, que nos iríamos por las ramas, quizás lo importante sería que desde que Donald Trump le habilitó a Mauricio Macri durante su gobierno un préstamo con el FMI, se redobló, se duplicó, se triplicó la sumisión de Argentina al imperialismo estadounidense, ¿no? Que fue un acuerdo político. No sé si todos saben que el préstamo que Trump le habilitó a Macri fue el préstamo más grande de la historia del FMI. O sea, fue un préstamo de 45.000 millones de dólares, cuyas implicancias son gigantescas y ahora vamos a... So I'm going to answer this question and then hand it over to Raúl, who's going to talk about the really interesting stuff, which is class struggle. But we have to understand, to begin to answer this question, we have to understand that Argentina is what we Marxists call a semi-colonial country, subordinated to imperialism. In the first place, subordinated to British imperialism, and then subordinated to US imperialism. I'm not going to talk about that whole history because that'd be too much, but where I want to start is saying that US imperialism has played an increasing role in Argentina ever since during the government of Mauricio Macri. ¿Sabes el año? Do you know the year? El préstamo es en 2018. In 2018, just to give a little, date, in 2018, Trump allowed the neoliberal president of Argentina at the time, Mauricio Macri, a massive loan from the IMF. And that increased Argentina's subordination to US imperialism like 2-3-fold, like huge. And that loan from the IMF and that political agreement, that was the biggest loan the IMF has ever given out in its history. ¿Y el número cómo es? 45.000 millones de dólares. No sé. 45, someone help me out, Luigi. Billions. $45 billion loan from the Very IMF. much. Very much. A lot. Right. Okay. The numbers, I can't do it, guys. But okay. So there's a huge fucking loan, is what the point is. Okay. Let's go. Vamos. Claro, el número no importa. Lo que importa es que es un préstamo tan gigantescamente colosal, impagable para un país como Argentina. Esto lo sabía todo el mundo desde que se hiciera. Lo que importa es que con ese mecanismo se redobla la opresión del imperialismo sobre Argentina por un futuro eterno, si no lo cambiamos nosotros con la lucha, digamos, ¿no? Y eso es económico, pero es también político. ¿Por qué lo hizo Donald Trump? Por motivos geopolíticos. En ese momento quería que Macri, que era un
gobernante de derecha en América Latina, fuera su aliado contra otros gobiernos de la región más centroizquierdistas, ¿no? Yeah, so that debt is unpayable. And everybody knew it when Macri got that loan from the IMF. It is unpayable for a country like Argentina. And so they're basically, it's unpayable. So it's, if we don't change it through class struggle, we're in big trouble, basically. And we have to understand why Trump agreed to, open the possibility of this loan. And we have to understand it both economically and politically. Essentially, he wanted Macri who was, a sort of neoliberal president of Argentina at the time, to act as an ally of the United States in the region against more center-left governments that were governing at the time. Entonces, digamos, para ir al grano, para ser concreto, ¿no? Eso tiene una implicancia económica, porque el FMI viene cada 3 meses a supervisar que se cumplan las pautas económicas que imponen, ¿no? De ajustes económicos, de reformas estructurales, etcétera. Pero creo que quizás es más interesante ir al grano con que hay una gran discusión geopolítica, porque Trump y Macri se fueron, pero el mecanismo lo siguieron Biden y Alberto Fernández, o Biden y ahora Milei, que es el gobierno más pro-estadounidense y pro-Israel que haya tenido Argentina en su historia, ¿no? Y eso tiene implicancias, bueno, económicas, como decía, pero después también geopolíticas. Por ejemplo, hay una gran discusión, esto tiene que ver, por ejemplo, con una gran discusión con China, porque hay una discusión sobre la influencia en la región. O sea, ese conflicto mundial que hay entre Estados Unidos y China se expresa en países como la Argentina por la influencia sobre la región. Acá, por ejemplo, a la comandante, ¿cómo se llama? Al Richardson se llama, que es creo que es la comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. La vemos muy seguido por acá en Argentina, porque es una de las encargadas de garantizar la sumisión del imperialismo en la región, al imperialismo en la región, y es muy explícita. O sea, no hay diplomacia. Viene y dice, por ejemplo, que el triángulo del litio, que es entre Argentina, Bolivia y Chile, es una de las principales zonas de producción de litio en el mundo, que es fundamental para las baterías, para los autos eléctricos, etc. Viene y dice que eso es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, ese problema. My notes are crazy. Okay, so essentially this, huge loan that Argentina took out, essentially every 3 months, the IMF comes around and is like, hey, did you privatize? Did you implement austerity? Where's my money? Essentially comes around and is like, did you make the structural reforms to pay this unpayable debt? And it's important to note that even though this deal was made between Trump and Macri, it's also held in place by, the people that came after them, from, Biden and now Milei, who is the most pro-US and also pro-Israel and pro-Zionist president that Argentina has had in the last period. And we have to understand also the geopolitical tensions that are underlying, like the way that Milei is positioning himself. In other words, how the relationship and the tensions between the US and China play out on the terrain of Argentina, right? Because that is playing out right now. So, for example, there is what Richardson, que es de... Es la jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano. Okay, okay. Luigi, help. Jefe de Es una militar de alto rango de Estados Unidos. So, La responsable del Comando Sur. Okay, La the person responsable who's responsible for the... Go ahead, Luigi, go ahead. She's the military person in charge of following everything that happens in the South Cone of Latin America. So the main person that follows Argentina, Chile, Uruguay, Brazil, etc. Perfect. And so basically he's like, we be seeing her all the time. She comes around and she's super explicit in Argentina. She says, there's no diplomacy here. We don't really care what you think. This is a question of US national security.
Oh, it's Laura Richardson. Thank you. So this is a question of U.S. national security. Essentially, that the question is like, we need the lithium, and because we need lithium to make batteries, we need lithium to make EVs, right? And so basically, she comes around and she says, this is a question of national security. There's no diplomacy here. This is about U.S. interests. This is about U.S. national security. And so that's kind of the relationship with Argentina. Yeah, that. Yeah. Bien, entonces, para redondear esto, o sea, el imperialismo acá, no sé cómo se ve de allá, pero acá es completamente explícito, ¿no? Viene una jerarca del ejército norteamericano y dice esas cosas. Y acá las clases dominantes dicen, bueno, Argentina va a salir exportando del campo, exportando petróleo, exportando gas, exportando litio. Pero los marxistas y muchos otros más denunciamos que no, que es un mecanismo de saqueo. Vienen las grandes empresas imperialistas en complicidad con los gobiernos, saquean los recursos naturales y esto trae también aparejadas otras dos cuestiones. La destrucción del medio ambiente, porque por ejemplo el fracking, muchos otros mecanismos destruyen el medio ambiente en nuestros países, y el ataque a comunidades originarias, ¿no? Siempre en provincias como Neuquén, eso seguro Raúl le puede explicar, o Jujuy, que también Raúl estuvo el año pasado, hay luchas donde se oponen los pueblos originarios contra proyectos que quieren pasar por encima de sus tierras para saquear los recursos naturales, contaminar todo y llevarse todas las fortunas al extranjero. And so we can see this as a process of, essentially looting Argentina, right? It's a looting that has like lasting consequences in two ways. On one hand, and it's looting for seeking the lithium that's in Argentina. And so we can see it in two different ways. The first is through the process of destroying and destruction of the land of taking the land and destroying it via fracking, which has huge effects on the land, the community, the environment, the climate. And also, we can see this as part of an attack on indigenous people. In places like Neuquén and Jujuy, there have been very important struggles around this where indigenous people are resisting the looting and the taking of their land in order to extract lithium. Bueno, y una cosa más, así cierro y le paso la palabra a Raúl. O sea, el imperialismo acá, de acuerdo con el FMI, tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias de saqueo de los recursos naturales, tiene consecuencias ambientales, pero también, y ligado a la pregunta que hacían, tiene consecuencias muy explícitas de alineamiento geopolítico, ¿no? Exigen, además de todo esto, que los gobiernos estén alineados con la política internacional, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Por eso, y hay gobiernos que tratan de regatear un poco más, pero en el caso de Milei es el gobierno más explícitamente pro Estados Unidos, pro Israel de la historia argentina. Y eso se ve en todo. Se ve desde la estética, que cambió, por ejemplo, la estética institucional de la presidencia argentina, la cambió para hacerla igual a la de Estados Unidos, cuando las comunicaciones de los presidentes, y también, y mucho más importante, que eso es un detalle, por ejemplo, en la cuestión palestina, estamos viendo que es uno de los gobiernos más pro-sionistas de la historia argentina, ¿no? Y es uno de los gobiernos más jugados en el mundo a decir, por ejemplo, que quiere mudar la embajada argentina a Jerusalén, ¿no? Lo cual es una provocación, por supuesto, contra el pueblo palestino. Y bueno, y una última cosita con esto cierro, nosotros, al igual que otros países del mundo, en octubre, noviembre, diciembre, estuvimos movilizándonos en apoyo al pueblo palestino. Las marchas acá no fueron tan masivas como sí hubo en otros lugares, son más pequeñas, son más de vanguardia, y estamos enfrentando a un gobierno completamente sionista y también un sistema de medios de comunicación de prácticamente la voz a favor del pueblo palestino no existe. O sea, todos los medios hegemónicos de comunicación son absolutamente sionistas. Así que no estamos también en esa pelea por representar y ser nosotros un punto de apoyo de la causa palestina. So it's important to note and understand all of these, different players in the geopolitical context of the role of the IMF in Argentina and how that has to do with the land, lithium extraction, the relationship with China. And
it's also really important to note, and then with that, I'm going to wrap up and hand it over to Raúl, is that, you know, like we mentioned, Milei is the most pro-US and pro-Israel president that we've had. And we can see also the sort of seeking alignment with the US or seeking to be alongside the US. On one hand, there's even like an aesthetic change that Milei has made to like how things are written out and how things are presented. That's obviously secondary, but it's notable that that's how much there's a sort of seeking to be like and align with the US. But also, obviously, most importantly, politically seeking to completely align with the United States. And we can see that very clearly in how Milei is standing against the Palestinian people and with the state of Israel. He's the most pro-Zionist president that we've had. He says he wants to move the Argentine embassy to Jerusalem. And we can see him as a strongly pro-Zionist president. And it's also very important to note that we here in Argentina have been mobilizing on the side of the Palestinian people and against the genocide. Here in Argentina, it hasn't been like the United States. The mobilizations have not been as big here as they have been in the US. And they've been very hard because we're confronting a government that is totally Zionist, and we're also confronting a media that is totally Zionist, that gives no voice to the Palestinian cause and much less to the Palestinian people. And so we can also see the way in which US imperialism works in Argentina by the alignment of Milei with Zionism and with the state of Israel. And also, it's important to say, you know, our complete solidarity to the Palestinian people against the genocide. Bueno, si le parece, ahora pasamos a Raúl, que yo se me encargo de contar las malas noticias. Ahora Raúl va a contar las buenas, que estamos empezando a resistir todo esto. So we're going to hand it over to Raúl. I'm in charge of the bad news, and Raúl is in charge of telling the good stuff. So here we go. So the first question that we wanted to ask was, you know, we have this general strike coming up on the 24th of January. So we wanted to know a little bit about how did this general strike come about? 24th of January, I'm sorry. How did this general strike come about? How is it being prepared? And, you know, you're a member of the PTS. What are the politics of the PTS towards this general strike? ¿Quieres que traduzca o estás bien, Raúl? No, mejor traducción. Te digo que se está convocando la huelga general para el 24 de enero. Bueno, ¿cómo llegó a esta huelga general y cómo se está preparando esa huelga? Y ¿cuál es la política del PTS hacia este día de movilización y la huelga? Good afternoon. Thank you very much for invitation. Y agradezco mucho y saludo a los compañeros de Let's Voice por esta iniciativa. Somos una corriente internacional, agrupados en la red internacional de diarios, La Izquierda Diario, 14 países en 7 idiomas. Entonces, este tipo de reuniones son muy importantes para ustedes y para nosotros también. First of all, thank you so much for having me here. We're really excited about having this international exchange. As many know, we're part of this international network of websites, La Izquierda Diario, where we're in 14 countries and 5-6 languages, and we're very excited to be here. Also, I'm going to say something else. Te voy a interrumpir, Raúl. Voy a hablar de Sanon un momento. Te voy a presentar un poco mejor, un poco más. Just to say, sí, pues. Say a few things also. Raúl is a member of the PTS, the Partido de Trabajadores Socialistas, the sister organization of Left Voice. He was part of the leadership of the union that took over a ceramics factory in Neuquén. And was able to, fight the police and to take this factory under worker control. He's a very important worker leader of that process. He was also a member of
city council, I believe. And so I wanted to put that out there as well, representing like a revolutionary socialist perspective in Congress. So yeah, that's all. Eso. Thank you very much, Tati. Bueno, es bueno saber que frente a una crisis capitalista de tal magnitud, como describió Fernando recién, es muy importante tomar en cuenta la tradición que tiene el movimiento obrero y también nuestra militancia revolucionaria internacionalista. Creo que esto es clave para poder afrontar la lucha a la altura del ataque que tenemos hoy. It's really important to note, like, we already highlighted the huge crisis that we're in. And it's important to note that, we're not the first to fight, that we come from a tradition in the working class, not only in our country, but leaning on international examples. Hay muchas cosas que yo he aprendido también de la historia del trotskismo norteamericano y de la izquierda norteamericana para poder formarme políticamente. I learned a lot from, the U.S. tradition and U.S. Trotskyism particularly, in order to form myself as a political actor. He's holding up the history of U.S. Trotskyism by James Cannon. Yeah. Este fue un libro de cabecera para mí en los momentos donde había pasividad en Argentina, que no había lucha de clases. This was like a seminal text for me in a moment when in Argentina nothing was happening, there was no class struggle. This was a seminal text for me. Bueno, dicho esto, comentarles cómo nos preparamos para la huelga del 24 de enero. So now let me tell you about what we're going to, like, how we're preparing for the 24th in the general strike. La huelga del 24, convocada por las 3 centrales sindicales en las que está dividida las organizaciones sindicales en Argentina, hay 3 centrales sindicales que representan alrededor del 40% de los trabajadores. No todos los trabajadores están sindicalizados. So this general strike is called by the 3 main labor unions in the country, all 3 of them. And there's basically 3 primary labor unions, and they represent about 40% of the workers in Argentina. Not all workers in Argentina are unionized. Estas mismas conducciones sindicales, son responsables del avance en la precarización laboral y en haber dejado a la deriva a millones de jóvenes sin representación sindical y sin derechos de trabajadores durante muchos años. We have to acknowledge that these unions are also responsible for the continued precarity and more expanded precarity of the working conditions of the working class in Argentina. And in fact, they're also responsible for leaving a large portion of the working class without labor rights and outside of the labor unions. Los sindicatos mayoritarios en la Argentina están conducidos por una corriente política que es el peronismo, que viene a ser, aunque la analogía no sea la mejor, como el Partido Demócrata norteamericano, ¿no? Salvando las diferencias, pero responden a un partido burgués que se dice progresista en nuestro país. And the main labor unions, they're led by a current called Peronism, which there's a lot of differences, but for now, let's just say, it's kind of like the Democratic Party in the sense that the major labor unions they're led by Peronism, and essentially Peronism is a bourgeois party, and even though they can have progressive rhetoric and they might talk about workers' rights, they actually represent the bourgeoisie. Su política siempre fue acompañar los movimientos de este partido burgués, del peronismo. Cuando gobernaba el peronismo, las centrales sindicales prácticamente no habían paros, no habían huelgas. Y con el macrismo hubieron muy pocas porque ellos dijeron, hay una alternativa electoral, no hace falta luchar, votemos para que vuelva el peronismo. Y eso fue llevando a la frustración a millones de jóvenes y trabajadores. And these main labor unions, essentially their role has been to accompany the major struggles
But when Peronism led, there's no strikes, no struggle. They don't put forward any struggles. When Peronism is in the government, there's no struggle, no strikes. When Macri was in the government, there were still few struggles and strikes. And there were few because what did Peronism say? They said, guys, you can go vote. There's an electoral alternative. You don't got to go to the streets. You don't got to fight. And that actually led to a lot of frustration among the working class. Aún así, la organización sindical en la Argentina es muy poderosa comparada con el resto de Latinoamérica y el mundo. And even so, the Argentine labor movement and the Argentine labor unions are actually very powerful in comparison to the rest of Latin America and the rest of the world. Pero solo representa a 1/3 de los trabajadores. But they only represent a third of the workers. Por eso es importante cómo tomamos la huelga del 24 de enero. So it's really important, how do we take up the general strike on the 24th? No puede ser un paro sindical ordinario, un paro sindical más. Es una huelga de carácter político. This can't be just like another sort of syndical strike organized by the unions. This has to have a political character. ¿Y por qué ahora las centrales sindicales convocan a un paro? Porque hubo primero mucho malestar en sectores amplios ante semejante ataque del gobierno de Milei. Apenas asumió Milei, anunció modificar 300 leyes en nuestro país, es decir, cambiar el régimen político prácticamente de conjunto. And so why is this general strike even happening from being called by these major labor unions? I think, first of all, people are pissed at what's happening. They're mad at these attacks by Milei. Milei overnight wanted to change over 300 laws that would take away rights from workers. So people are pissed. Y lo hace como un ultimátum. Dice, ¿es esto o van a tener más miseria y más crisis? Y para imponer esto voy a montar un estado policial. Como explicó Fernando, que no podías movilizarte por las calles, que todo había que pedir permiso, y tratando de impedir el derecho a huelga y el derecho a manifestación. So Milei is putting this forward kind of like an ultimatum, basically. That if you don't accept all these changes that I'm making, really, there's just going to be more misery. You're going to struggle more if you don't accept it. And essentially, he's putting forward a police state, right? Where it's illegal for you to mobilize on the streets, where he's trying to stop the right to protest. So we're seeing a kind of features of a police state. Y el primer desafío al gobierno de Milei lo hizo la izquierda, junto con sindicatos combativos, organismos de derechos humanos, convocando a una movilización pública, aunque estuviera prohibida, convocamos igual y logramos desafiar ese protocolo, romperlo y movilizarnos en las calles con un nivel de represión que no lograron imponer, porque fue leve, pero logramos nosotros romper ese aislamiento. Pero en esa misma movilización donde desafiamos el protocolo, la gente coreó en las calles de Buenos Aires y en todo el país la exigencia a las centrales de paro. La gente cantaba en la calle, paro, 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 paro nacional. And the first sort of fight or struggle against Milei's policies was put forward by the left. It was put forward by the left alongside more combative labor unions, some more combative human rights organizations, and basically they called for a mobilization early on. There was repression, but not heavy, primarily because they were not able to impose that level of repression because of the mobilization and support. What's really important is that people came to the streets spontaneously and they chanted and they made demands on the labor unions. They chanted things like general strike from the streets. La situación política en la Argentina estaba muy tensa porque habían sectores con mucho miedo
sectores que estaban muy sorprendidos porque, como dijo Fernando, nunca tuvimos un gobierno con un discurso tan duro, tan pro-yanqui, tan sionista, tan de derecha, ejerciendo el poder. Nunca lo vimos. And so we have to also understand that people were nervous, people were tense. There was a lot of fear among people about mobilizing, because we've never had a government that was, so pro-US, so pro-Zionist, so explicitly pro-repression. And so there was a lot of fear. Por eso, esta acción de la izquierda, junto a sectores de vanguardia, organismos de derechos humanos, despertó entusiasmo en mucha gente que a la tarde-noche salió con sus cacerolas a hacer ruidos en muchos barrios de Buenos Aires. And so this action by the left, this first action, sort of awakened a lot of enthusiasm in people that later in the evening left their homes and took to the streets with pots and pans, banging pots and pans in a cacerolazo. Y esos cacerolazos, esos ruidos que se empezaron a transformar en asambleas, también se empezó a gritar muy fuerte: paro, 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 paro nacional. And those cacerolazos, the banging pots and pans, right, in the streets, those sounds that transformed sometimes spontaneously into discussions, into assemblies. Also, people were outside demanding general strike. People were outside chanting general strike. Y eso para nosotros es muy importante porque no era solamente manifestaciones populares en la calle, sino una exigencia a las centrales sindicales de que la clase obrera entre en acción. This is so important because it wasn't just spontaneous mobilization in the streets. People were looking to the labor unions and demanding things from the labor unions to take action. Eso fue un factor importante. Y el otro factor es que el ataque de Milei también toca intereses de la burocracia sindical. And that's a really important factor, but also it's important to note that a lot of Milei's policies also hurt or touch the interests of the union bureaucracy. Entonces, convocan a un paro nacional las centrales sindicales tratando de que sea lo más limitado posible, con muchos condicionamientos, solo 12 horas y que sean trabajadores sindicalizados, que se encolumnen detrás de ellos, con muchos condicionamientos, eso es lo que quiero decir. Tratan de que sea un paro nacional muy controlado por la burocracia. So they're calling for this, national strike, general strike, but they want to put, the union leadership wants to put a lot of limits on this. They're saying, hey, it's only 12 hours. Also, only unionized workers should participate. They're also saying, like, hey, you have to march behind us. We have to stand in front as the union leadership. So they're calling for a general strike, but also trying to put a lot of limits and conditions on it. Y nosotros queremos todo lo contrario. And we want the opposite. Por eso estamos convocando a todas las fuerzas sociales disponibles a llevar este paro adelante, que trascienda los límites de lo sindical y sea un paro político en la que intervenga la juventud precarizada, los sectores de la cultura, artistas, movimientos de desocupados, organismos de derechos humanos, centros de estudiantes y estas asambleas populares que están surgiendo alrededor. Tiene que ser una gran huelga metropolitana. And so, as he was saying, we want all the opposite, right? We don't want this to just be a sort of unionized sector strike. We actually want this to transcend the limits of syndicalism, to be a real political general strike. And in that sense, we want not just those unionized sectors to mobilize, but we also want the youth, university workers, precarious workers that are not unionized. We want the unemployed workers to mobilize. We want university students and worker centers to mobilize as well. And we want that to articulate itself by these, assemblies at the bottom,
towards you know, general metropolitan strike that goes beyond just syndicalism. Para esto estamos trabajando muy fuerte con nuestras agrupaciones clasistas en las fábricas de la alimentación, en ferroviarios, en choferes de colectivos, en trabajadores de subte. Estamos tratando de impulsar asambleas para que esto lo tome el conjunto de los trabajadores en sus manos. Nuestro lema es, no podemos dejar en manos de la burocracia sindical una huelga como esta. And so we're working really hard with you know, like essentially like labor groupings or what would be kind of like labor caucuses that are organizados por el PTS, ¿no, Raúl? Por el PTS y en Frente Único convocamos a otras organizaciones también, a toda la izquierda y a todos los sindicatos recuperados para esta política. Dale. So essentially, we're trying to talk to labor groupings, labor caucuses, sectors that are, you know, organized in the leadership of the PTS, but not only, right? In United Front with different sectors of the left, of sectors that are interested in fighting the government. You know, among different sectors of workers, subway workers, railway workers, train workers. And we're trying to organize these, you know, like convince the more class conscious and combative sectors that they need to have rank and file assemblies to organize the day that we cannot leave this very important general strike in the hands of the union bureaucracy. We cannot leave it to them. This has to be organized at the rank and file in the assemblies so that we can make it truly a political strike. Esa misma batalla estamos dando en cada barrio, en cada asamblea popular, en cada lugar social donde la gente se agrupa. And we're giving that same struggle in every neighborhood assembly, in any kind of, you know, grouping where people are getting together to discuss, any kind of assembly where people are getting together to discuss this general strike. Y es muy importante tu pregunta, Tatiana, si lo está haciendo solo el PTS, porque quiero decir en primer lugar que nosotros somos parte de una coalición, el Frente de Izquierda Unidad, que agrupa 4 partidos de la izquierda más importante de la Argentina. And this question about, you know, who's leading, like, is it the PTS, are we organizing this through the PTS, is very important because it's also very important to note that the PTS is part of an electoral coalition. There's 4 political parties there that bring together the most important left parties in Argentina. Y tenemos 5 diputados nacionales y como voceros, compañeros como Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo, Alejandro Vilca, Romina Alplá, que tienen un alto reconocimiento en todo el país como referentes de la izquierda. And it's really important to note that, you know, as part of the FIT, the Left and Workers Front, which is our electoral coalition, we have 5 members in the National Congress. Miriam Bregman, Alejandro Vilca, Chipi Castillo, Romina Alplá, and Nico El Caño, who are well-known figures and well-known figures on the national political stage that are also putting forward these politics from, you know, the halls of Congress. Y ellos también se han transformado en un factor político que le da voz a este movimiento que hacemos por abajo. And so they also are a political factor that play a role in putting forward the same politics that we're putting forward from the bottom. Y esto es importante decirlo porque cuando se lanza toda una campaña, cuando Milei lanza todo su discurso alineado con Estados Unidos y el Estado sionista de Israel, fue solamente Miriam Bregman como candidata a presidenta que denunció el genocidio en Palestina y denunció al Estado sionista de Israel y tuvo mucha repercusión mediática en todo el país y fue muy perseguida y muy denunciada Miriam Bregman por defender la causa palestina. And this is also important to note, these figures are also very important to note because when Milei became president, as we said, aligned with US imperialism and the Zionist state of Israel, Miriam Bregman, who was running for president,
and is in National Congress right now, spoke out against the genocide against the Palestinian people and spoke out against the Zionist state of Israel and was very persecuted as a result of putting forward these positions. And was very denounced and persecuted by the Zionists and the bourgeoisie. Incluso desde muchos sectores peronistas y reformistas le decían a Miriam Bregman por qué hablar de la causa palestina, porque eso nos restaba votos, iba a haber gente que no le iba a votar. Y lo que dijo Miriam Bregman fue que nosotros no cambiamos votos por nuestros principios. Primero están nuestros principios y el internacionalismo, y lo otro es secundario. And a lot of the Peronists said to Miriam Bregman, look, you shouldn't talk about Palestine. It's going to cost you votes. Don't talk about Palestine. Some people don't like that. You might lose some votes. And she said, look, the first thing for us is our principles and internationalism. That comes first. And so, of course, I'm going to denounce the genocide in Palestine. Incluso hubo un diputado nacional derechista, expert, que planteó que había que expulsarlos del Congreso Nacional por haber defendido la causa palestina. In fact, there's a right-winger in Congress that posed that they needed to be expelled from Congress for defending and speaking out against the genocide in Palestine. Entonces, quiero decir con esto que la izquierda obrera y socialista en Argentina tiene un peso político en la vanguardia que es importante y que está jugando un rol. So it's really important to note that the left in Argentina has really important, that's working class and that's socialist, has actually very important political weight in the vanguard and in the working class in Argentina. Porque hay sectores que tienen una influencia sobre el movimiento desocupado, sobre el movimiento piquetero, y después también sobre muchos sindicatos, comisiones internas, cuerpos delegados y mucha militancia en trabajadores del Estado, de la educación. Es decir, hay una militancia organizada en las universidades, que es muy importante, digamos, a la hora de ser activos, protagonistas en la política. Because it's really important to note that, the left has influence among, sectors of the working class, education workers, public sector workers, in unemployed workers as well. And so that's very important to note when it comes time to mobilize in moments like this, the influence that the left has. Todo esto que decía Fernando, el ataque que se prepara, la pelea está empezando recién. And in that sense, we can think about how there's this huge attack from Milei and the struggle is just beginning. La resistencia está empezando recién. The resistance is just starting. Y desde ese punto de vista, desde el PTS, pero también convocando al resto de las fuerzas, se están haciendo muchas reuniones de distinto grado en muchos lugares, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. And in that sense, from the PTS, but we're putting forward a call to the rest of political forces, and there's also many other political forces that are putting forward meetings, discussions to organize this struggle. Nuestra perspectiva es que el 24 sea un gran hecho nacional, pero que sea el inicio de un plan de acción, un plan de lucha que termine en una huelga general hasta terminar con este ataque. And so our goal is that the 24th be an important starting point to put forward first struggle in order to put forward a plan of struggle for future struggles towards a continuous general strike, not a just one-day strike. El 24 de enero, durante el paro, se están haciendo muchas reuniones para hacer un polo independiente, una columna independiente de la izquierda, sectores combativos y demás, para levantar esta perspectiva. And so on the 24th, at the national strike, we're putting forward, we're going to march together through an independent pole that puts forward this perspective. Y lo que estamos planteando desde el PTS es la necesidad
de un gran encuentro nacional de organizaciones de trabajadores, de ocupados, desocupados, con los estudiantes, trabajadores de la cultura, es decir, hacer un gran encuentro nacional que se plantee como alternativa a dar la pelea en cada sindicato de masas, en cada lugar, en cada región, para fortalecer esto desde abajo. And so part of what we're putting forward is the necessity for a huge national meeting to organize the different sectors that are in struggle, from sectors of workers to unemployed workers to precarious workers to students, to put forward a political alternative and to also talk about how to move forward with the struggle. Esto es muy importante para nosotros decirlo, porque desde el advenimiento de Milei hay muchos que lo han criticado, pero hay sectores muy grandes que lo están apoyando también, sobre todo sectores políticos patronales, de los viejos partidos patronales. This is also super important because even though since Milei took office, there are many sectors who are opposed to him, he still has some support, especially among sectors of the bosses that still support Milei and his policies. Por ejemplo, uno de los ex candidatos a presidentes de Unión por la Patria, que se llama Scioli, hoy es funcionario de Milei. For example, an ex-candidate for president whose name is Scioli, right now he is, ¿qué es del presidente? Perdón. De Unión por la Patria, Pero Scioli. él es, ¿qué? Ahora es ministro de Okay, ministro. Turismo, Cultura y demás del nuevo gobierno. So right now, you know, the guy who was running for president as a, you know, right-wing candidate, now he is a minister in Milei's government. Hubieron funcionarios del gobierno de Massa, del gobierno peronista anterior, que siguen estando en el gobierno con cargos ministeriales. Por ejemplo, la ministra de Energía del candidato a presidente Massa hoy es también una funcionaria del gobierno de Milei. And for example, there's people who were in previous governments that now have positions in Milei's government. For example, the Minister of Energy, I believe, and now has a post in Milei's government. Entonces, hay, por un lado, una colaboración activa y directa de algunos sectores, y por otro lado, hay otros sectores del peronismo que dicen hay que darle tiempo, hay que esperar, porque es un gobierno que recién asumió. And so on one hand, there's collaboration among sectors of the bosses and the bourgeoisie. And then there's sectors of Peronism that say, wait, we don't have to fight. Let's wait and see how it plays out. Entonces, por eso, la intervención de la izquierda, tanto en el terreno de la lucha de clases como en el Parlamento, con una política independiente, obrera y socialista, es fundamental para que nuestra lucha no sea desviada o no sea usada para negociar, ya sea por la burocracia sindical u otros sectores burgueses patronales. So in that sense, the struggle of the left is really key to put forward a position that is independent, that's working class, that's socialist, that won't be diverted to just be used in negotiations, whether it be from the union bureaucracy or other sectors. Bueno, y ahí la última pregunta, y a lo mejor después agarramos una o dos del chat, o a lo mejor una, porque estoy cansada. I said, I'm going to ask one more question, and then we're going to try to get maybe one or two questions from the chat, but maybe just one, guys, because my translation skills are fading. But the question that we want to ask is, how can we connect this struggle against Milei to the struggle for socialism? And so, folks, if you want to ask a question, put it in the chat. We'll pick maybe one or two. But yeah. So the question is, bueno, para ti, Raúl, ¿cómo se puede conectar esta lucha en contra de Milei con la lucha por el socialismo? Bueno, entre toda la locura capitalista de Milei, hay algo muy importante que está diciendo y que tenemos una coincidencia grande.
So among all this wacky stuff that Milei is saying, there's one thing that he says that is kind of true and we agree. Es que frente a la gran crisis capitalista, social, política, económica, hay solo dos alternativas. That in the face of this huge capitalist crisis, there's only two alternatives. La miseria capitalista o el socialismo. The two choices are this: capitalist misery or socialism. Y hay un dirigente de centro izquierda acá en nuestro país que se llama Juan Grabois, que es muy amigo del Papa Francisco y que está en el campo del peronismo, que hizo una gran queja en un medio hace pocos días y dice que hay un problema con Milei, que tanto derechismo lo que desata es el florecimiento del comunismo, que ante el ataque de Milei lo que empieza a aparecer es la hoz y el martillo. Bueno, bienvenido sea. And there's his leader. He's of the center left in Argentina. His name is Godoy. He's like homies with the Pope, right? So we know what his deal is. And he was on TV and he complained. He said, look, with this, far right Milei and these far right policies, with this far right, what that's going to create is it's going to create the conditions for people to turn towards communism. It creates the conditions for people to be really into the sickle and hammer, and we welcome that. La máxima de Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie, está cada vez más a la orden del día. What Rosa Luxemburg said, socialism or barbarism, is, that's on the table right now. More and more. No se puede afrontar semejante crisis social, política, económica con medidas tibias o con medidas intermedias. No hay lugar. Son ellos o nosotros. Por eso es muy importante que cada pelea, por pequeña que sea, esté en un horizonte obrero y socialista para darle una solución verdaderamente de fondo. Because the truth is, we can't address the crisis before us with half measures. We can't address it with half measures or little reforms here and there. It's us or it's them. And that's why every single struggle, no matter how small, we confront and engage in that struggle with a horizon that is working class and socialist. Los discursos reformistas que hablan de lo nacional, de lo popular, del indigenismo y demás, pero no toman ninguna medida seria, por ejemplo, con el extractivismo, ha llevado a la frustración a millones de jóvenes, a toda la juventud. Por eso es importante limpiar las banderas rojas del socialismo y ponerlas al frente, porque es el único futuro posible frente a este capitalismo que es destructivo. And the sort of discourse or rhetoric that sometimes you hear, the like nationalism or national liberation or populist rhetoric, or even like discussing the indigenous question without discussing a real plan of struggle to confront the extractivism, the looting, the attacks, are half measures, and we need to have instead a proposal that makes clear that we need to put the flags of the red flag of communism at the front, because communism represents really the only future possible for us. Me gustaría dejarle la palabra también para el cierre a mi camarada Fernando Scolnik, que él, bueno, tiene la responsabilidad de dirigir el periódico y La Izquierda Diario, que tiene millones de entradas últimamente, ha crecido muchísimo desde esta crisis y bueno, tiene una tarea militante enorme y bueno, también darle la palabra para que él pueda opinar al respecto, pero muy agradecido por la invitación. I'm also going to hand it over to Fernando Scolnik to answer this question as well. It's very important to note that he has a central role in our publication, La Izquierda Diario, that recently has had millions of people who are coming to read it. And he, is playing a central role in putting forward these kind of politics on the website. So I also want to hand it over to him to answer this question. Sí, como decía Raúl, bueno, nosotros tenemos, no sé cómo
transmitirlo para que se perciba realmente. Raúl habló de nuestra bancada de diputados, ¿no? Que tenemos 5 diputados del Frente Izquierda, que son algo excepcional que nunca hubo en la historia argentina, y yo creo que también es bastante excepcional en el mundo, ¿no? Una bancada de 5 dirigentes trotskistas que son conocidos por el 80%, el 80-90% de la población, y que están todo el día presentes en la televisión, en la radio, etc. Y junto con la izquierda diario que mencionaba Raúl, nosotros lo tenemos no solo para ponernos contentos, sino como un gran desafío, para apoyar las luchas por un lado, pero por otro lado, como decía Raúl, no solo para resistir, por otro, no solo queremos resistir el plan de Milei, sino para plantear las ideas socialistas revolucionarias para otra salida a la crisis. So first of all, thank you. And it's really important to, thank Raúl also for his contributions. And I want to pick up on something he said that is in many ways exceptional about the history of Argentina and arguably in the world, which is having 5 revolutionary socialist, Trotskyist members of Congress who are known by 80 to 90% of the Argentine population, that are on TV in the evening, and that are able to, from those seats, denounce Milei, but also put forward the kind of politics we're talking about, these kind of working class politics we're talking about here. And that's also what we're trying to do with La Izquierda Diario, that right now is getting millions of views and reads. And it's, it's also a challenge and a task for us to take up, a responsibility to take up in this moment, to be engaged in struggle and support struggles, not just from the perspective of resisting, but to, ¿qué dijiste al final? Plantearnos. ¿Cómo? Plantearnos qué al final, la última frase, perdón. No solo resistir, sino plantear, empezar a sembrar las ideas del socialismo revolucionario. Ah, bueno, sí, eso. Yeah, so to not only pose the discussion of resistance, but to really pose the ideas of revolutionary socialism. Eso. Entonces la crisis, por un lado, son grandes ataques a las grandes mayorías, son grandes padecimientos, y a la vez es una gran oportunidad para nosotros para dar saltos en la construcción de un partido revolucionario. O sea, y tomar la crisis como una gran pelea, primero para resistir, pero después para dar vuelta a la historia. Nosotros en el mundo, ahora vieron que se habla mucho de policrisis, porque estamos en una época de crisis generalizada en el mundo, crisis económica, crisis ambiental, guerras, etc. Hemos visto en los últimos años muchas resistencias, ¿no? En Europa los chalecos amarillos, acá, bueno, en distintos países de Latinoamérica, levantamientos, revueltas. En Estados Unidos, nosotros estos años que hubo poca lucha de clases, miramos con admiración las luchas que daban ustedes con el Black Lives Matter, con los movimientos de organización sindical, con todas las luchas que dan ustedes ya, todos estos años que acá no pasó nada, nosotros las miramos con mucha admiración. So in this context of crisis and in this context of these huge right-wing attacks, we have to also understand that it opens the opportunity for us to really build a revolutionary party in Argentina. The struggle, that in the first place, the struggle to resist, and then in the second place, to change everything, to change all of history. And so, right now there's a lot of discussion about, a poly crisis, right? The economic, geopolitical, climate. And in that context, we're seeing all over the world acts of resistance and acts of uprising, right? From the Yellow Vest movement to revolts that we saw certainly in Latin America. And even in the US, y'all, over here in Argentina, we gazed with admiration at the struggles that have been going on in the US in the last period, from, Black Lives Matter to the struggle to unionize. Eso. Entonces, por último, nosotros estamos viendo apasionadamente esta crisis para la intervención de los revolucionarios y para plantear una perspectiva socialista, y también queremos hacerlo desde un punto de vista internacionalista. Por eso la importancia de esta charla, de participar en eventos con distintos compañeros y compañeras de distintos países del mundo,
porque así como el imperialismo es un gran sometimiento para nosotros, estuvimos conversando más temprano, nosotros sí nos sentimos hermanados a todos los trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo. Entonces, la importancia de esta charla para nosotros, para conversar con ustedes y para, así como nosotros en Argentina estamos entusiasmados con el desafío de dar un gran salto a la construcción de un partido revolucionario, también plantear una perspectiva junto a todos ustedes de la construcción de un partido mundial de la revolución socialista que dé, como dijo Raúl, que dé una alternativa a la catástrofe capitalista, que es socialismo o barbarie, como dijo Raúl, citando a Rousseau Luxemburgo. And so we're very passionate about, you know, the possibilities and the perspectives of this political moment, and how we can intervene as revolutionary socialists to build an organization and a party, the revolutionary party, not just in Argentina, but we're also internationalists. And we discussed at the beginning the way that imperialism is international. And in that sense, we also understand that we feel ourselves to be siblings of the working class and oppressed people all over the world. And so we are excited about the possibility of building a revolutionary party in Argentina, but also we want to build an international working class and revolutionary party. And that's why we participate in, and are excited to participate in discussions like this one, and with our organizations around the world, because we know that we have to pose an alternative to the brutality that is capitalism. And, as Raúl Godoy was explaining, quoting Rosa Luxemburg, it's true. It is socialism or barbarism. Por mi parte, terminé acá. No sé si quieren ir cerrando, si hacemos preguntas, lo que ustedes digan. Perfecto. So, Maddie, I'll hand it to you. Yeah, thank you both so much. And thank you, Tati, for all the work translating. I think we have time for just like 5 minutes more in terms of like closing and answering some questions. And one thing that sort of came out in the questions around the strike and committees of the strike was this question around uniting the ranks of the working class and the importance of doing that ahead of the 24th. And so it would be lovely, Raúl, if you could maybe go on this question for a couple of minutes. What does it look like trying to unite the ranks of the working class, both those who are organized, those who are unorganized, more precarious, less so, and why is that such an important aspect of the struggle? Okay, Tati, I'm sorry that you have to translate that. But... dice que quiere agarrar un poco lo que decías de la unidad de las filas obreras, y que quiere que desarrollemos un poco más esa discusión de la unidad de las filas obreras, los sindicalizados, los más precarios, y ¿cómo es eso de esa unidad? ¿Cómo ves y cuáles políticas vamos a tener hacia eso? Pero en tipo 5 minutos, ¿ok? Porque ahí vamos cerrando y ahí me voy a morir, qué sé yo. Vamos. Ok, gracias. En Argentina, como en muchos lugares del mundo, la clase obrera está muy atomizada, muy dividida entre ocupados, desocupados, precarizados, distintos regímenes de contratación. Entonces no se puede abordar una huelga o la organización de los trabajadores solo sindicalmente. In Argentina, like all over the world, the working class is very divided and very atomized, right? Divided between employed, unemployed, unionized, not unionized, precarious, subcontracted workers. The working class is very divided. And so that's why no, ¿qué dijiste al final? Por eso la clase obrera. Tenemos que pelear por la unidad. La clase obrera no puede ser solamente la que está sindicalizada y en blanco. So that's why we can't take up these struggles only through the unions, only through the unionized working class. Dale. Yo recuerdo también acá de este libro, cuando cuenta Canon, la unidad del Pastor Muste y las organizaciones de desocupados que fueron protagonistas de una huelga muy importante en Estados Unidos, que
una huelga que se ganó producto de la unidad de los trabajadores de la fábrica con movimientos desocupados que se unieron en una misma lucha. And in fact, that's a lesson, from James Cannon's book, where he talked about the unity, that there was a really important strike, a really important struggle, that was won because the workers in a factory were essentially able to unite with unemployed workers. Nosotros fomentamos, promovemos en la Argentina la construcción de lugares de coordinación. En Neuquén, cuando yo fui secretario general del sindicato ceramista, impulsamos, que es un sindicato que agrupaba varias fábricas ceramistas, impulsamos la coordinadora regional del Alto Valle, una coordinadora regional de ocupados, desocupados, con estudiantes y con la izquierda. And that's why we promote the construction of organs of coordination, right? So for example, when I led the ceramics workers union, we organized the coordination committee of Alto Valle, which is, yeah. Esa coordinadora regional lo que permitía además era que muchos trabajadores y trabajadoras que no tenían sindicatos y no tenían representación tuvieran un lugar donde organizarse. And those organs, those coordination committees, allowed workers and people who were not unionized to have a place to go and to get organized. Un episodio, un hecho concreto muy importante que se dio en la Argentina fue cuando nosotros ocupamos la fábrica de Sanón, la ocupamos y la pusimos a producir, logramos generar puestos de trabajo e ingresaron a la fábrica por primera vez compañeros de los distintos movimientos piqueteros en la región, entraron con los mismos derechos y con las mismas obligaciones de cualquier obrero ceramista, y eso fue un hito en la Argentina. And an example of this is when we occupied Danone and started to produce under worker control, we created, positions for unemployed workers who were mobilized in the piquetero movement, essentially to enter the factory as workers with the same rights and the same responsibilities as workers who had been there before. And that was new in Argentina, to have those kind of politics towards unemployed workers in struggle. La unidad de los trabajadores ocupados, desocupados, precarizados y demás es una tarea estratégica para la izquierda revolucionaria en nuestro país. The unity of workers, precarious workers, unemployed workers, unionized workers, is that unity is a strategic task for the left in Argentina. Y eso se tiene que construir abriendo instancias de coordinación, de unidad de las filas obreras en igualdad de condiciones. Por eso nuestro horizonte de un encuentro nacional de organizaciones obreras en un estadio donde todos se puedan manifestar y aunar esfuerzo con un programa común de alternativa obrera a la crisis. And so that, so that's part of our task, is to build these spaces of coordination that can unite all of these different sectors, with equality between all of these unionized, precarious, unemployed sectors of workers. And that's why we're putting forward these politics of a national meeting of workers and sectors in struggle, and they can put forward a political alternative and an alternative program to address the crisis in Argentina, obviously against Milei. La clase obrera es una clase muy poderosa y sin fronteras internacionalmente, es muy poderosa. The working class is very powerful, very, very powerful, and it's international, and for the working class, there are no borders. La izquierda revolucionaria tiene esa tarea apasionante de despertar ese gigante para dotarlo de un programa obrero y socialista y terminar con este capitalismo imperialista a escala internacional. Los invitamos a que se sumen a esa tarea con nosotros. The left has this essential task of awaking this giant that is the working class, the international working class, and awaking this giant
to struggle and to adopt a program that is working class, that is socialist, and that is revolutionary. And so we invite you to join us in this struggle and in this strategic task. Bueno, thank you very much. Thank you. With that said, comrades, we're going to have a few closing remarks from Luigi with some reminders and stuff. So I'm going to pass it over. Thank you so much to our speakers. Yes. No, I'm just gonna close us out. Gracias, Raúl y Fernando, and thanks everyone for coming. This is amazing. And as sort of to close, we just also want to, building off of what Raúl said about the working class being one without borders and the task of our anti-imperialist struggle, we want to invite everyone to come out on January 24th on Wednesday. Adri has put the link to the event in the chat, and we want to invite everyone to come out with us here in New York and follow our coverage on that day, to follow the strike and unite our struggles around the general strike in Argentina. So thank you so much, comrades, and looking forward to continuing the discussion. This was really amazing, and we'll see you soon. So thanks very much.